Partneritet 15 vjeçar për ndryshime pozitive është ky slogani i USAID në Kosovë për vitin 2014. Viti 2014 shënoi 15 vjetorin e asistencës së Shteteve të Bashkuara dhënë vendit tonë, vendit të Kosovës. Një rrugëtim i gjatë e i fokusuar në fushat për krimin e një vendi dhe krimin e një shteti, pra. Në ditët e para, fokusi i Greg Buck, drejtorit të parë të USAID-it, ishte që të bëjë rindërtimin e qytetit të Gjakovës. Gjithashtu, në të njëjtën kohë, prioritet ju dha rindërtimit të klinikave, rindërtimit të shkollave, rindërtimit të tregjeve dhe përmirësimit të infrastrukturës të energjisë elektrike. Hapi i ardhshëm ishte krijimi i institucioneve, zhvillimi i sektorit privat, ndërtimi i demokracisë, forcimi i sundimit dhe ligjit, si dhe aktivitetet të tjera kështu me radhë. Gjatë gjithë kësaj kohe, minoritetet dhe gratë luajtën një rol kyç, ishin pra partnerët kryesor të USAID-it gjatë gjithë këtyre 15 viteve dhe po ashtu vazhdojnë të mbesin edhe për vitet e ardhshme. Për të na folur më shumë për këtë rrugëtim, gjithmonë nga fusha ekonomike, kemi ftuar sonte në studio me neve zotin Pse Cameron, drejtor në zyrën për zhvillim ekonomik në USAID. Mr. Cameron, welcome to my show. Thank you very much. It is a pleasure having you as the first international guest in Klan Kosova's new premises. It's very beautiful. Thank you. Do të flasim pra kështu në pjesën e parë të emisionit për hapat e parë të USAID-it në Kosovë. Cilat kanë qenë ato prioritetet e para të USAID-it në ditët e para kur ka filluar të ofrojë asistencë në Kosovë? Me siguri, siç e përmenda dhe në hyrjen time, ka pas të bëjmë më shumë me anën humane, me anën sociale e më pastaj ato ekonomike. A mund të na tregoni pak a shumë se si ka filluar asistenca fillimisht në këtë humanitare sociale, më pastaj në atë ekonomike? So, yes, to answer your question, over the last 15 years, as you can imagine, when you're coming from context of a post-conflict country, there's obviously a large number of things that must be addressed when you're talking about development. Certainly from the context of USAID's assistance, we entered in from very early on. We've been here since establishment in July of 1999. And yes, as you mentioned, we did concentrate on a lot of the social issues, but we also concentrated on trying to work on building the foundational building blocks of an economy, of systems of government in particular. We worked on the legal and institutional framework for institutions that ultimately became the Central Bank of Kosovo, the Ministry of Finance, and as you know, obviously have important fiscal and tax administration issues that we discussed earlier. We also worked on the establishment of the American Bank of Kosovo, which we ultimately sold off around 2004 to Raiffeisen Bank. Which initially was there to help provide not only competition to the only foreign bank in the country at the time, but also to provide basic financial services to the people of Kosovo. I think additionally what we also worked on is certainly the initial key drafting of legislation for commercial laws that help the growth and development of the private sector. We worked on the legal institutional framework for public-private partnerships, which ultimately supported the concessioning of the Pristina International Airport. So I think a lot of the things that we did then have ripple effects to even our portfolio today. And I think when you look at the timeline of our assistance, obviously you started out in 1999 with the post-conflict immediate assistance and trying to stabilize the situation, to ultimately developing into trying to form those building blocks over time and then building their capacity to, I think today in 2014 and over the life of our new strategy, we are heading into more of a traditional development standpoint, because as I'm happy to discuss at length and answering your questions, Kosovo has actually come a long way in 15 years, and there's been a lot of improvements, and the country's not the same as it was in 1999, as you can tell better than I. Definitivisht gjë që ka bërë asistenca juaj të arri këtu ku jemi. Megjithëse ne që jemi pjesë e vendit dhe pjesë e zhvillimeve, nuk na duket që kemi arritur shumë, mirë po kur kthehesh mbrapa dhe bën një retrospektive sheh se në vërtet ka disa hapa të mëdha që Kosova si vend ka arritur dhe gjithmonë tu ju falenderoj asistencën donatorëve siç është USAID-i.
Ju përmendet krimin e institucioneve të para të themit Kosovës në atë që kanë bërë Kosovën të zhvillohet si shtet. Përmendet administratën tatimore të Kosovës, Bankën Qendrore të Kosovës, Bankën Amerikane të Kosovës, e cila, siç thatë edhe ju, në vitin 2004 është shitur bankës austriane Raiffeisen bankës. Një praktikë që jo shpesh USAID e bën edhe në vende tjera, me sa kam informat. Domethënë keni bërë të gjitha këto që Kosova të jetë një vend i qëndrueshëm ekonomik edhe një vend me një potencial të zhvillimit në të ardhmen. Çka ka ndodhur me mjetet e shitjes së Bankës Amerikane të Kosovës? Më duket është themelu një fond për zhvillim, për edukim të rinisë kosovare, apo jo? Yeah. Yes, exactly. And I mean, I think this is a program that's near and dear to my heart. The proceeds, a little over $8 million for the sale of American Bank in Kosovo around 2004, was used to start a educational endowment fund, the Kosovo American Education Fund, which I know a lot of people are familiar with. And over the last 10 years, we have sent over 76 students to the United States to obtain master's degrees in various areas of study. This is also near and dear to my heart because recently, within the last 6-7 months, we negotiated a 10-year extension of the program to try to continue fundraising efforts and investment, and obtaining investment income from the proceeds of investments that we made with the endowment fund to continue the program for years to come. Kjo për pjesën e Bankës Amerikane, të themi. Kënaqësi shumë me ndëgju që projekti ka me vazhdu edhe për vitet e ardhshme, kështu që është një mesazh i mirë dhe për rininë e Kosovës që ka një mundësi për shkollim dhe edukim përmes fondeve të KAEF-it. Po kthejmë prapë edhe një herë të administrata timore dhe të banka qendrore. Këto institucione, domethënë, asistenca që është ofruar ka qenë kryesisht asistencë teknike, apo jo? Yes, by and large, most of the assistance that we provide is technical assistance. I think we're the largest single grant donor in the Kosovo and grant-giving institution. So a lot of our focus and efforts are specifically geared toward technical assistance, very specialized. And kind of as you mentioned, USAID is not normally in the business of establishing banks. Actually, the American Bank of Kosovo was the first ever bank created by USAID. I think Kosovo is a very unique situation where a lot of the institutions started from scratch. Most developing scenarios we encounter in other countries already have maybe weak institutions, but you at least have institutions to build upon. So it was actually almost a unique opportunity to create laws and various rules and regulation that are based on best practices. So I think Kosovo actually was in a unique position to start off in a very good place. And now I think it's using that good legislation and trying to support the government in implementing them and trying to move forward from that perspective. Prej këtyre institucioneve që po diskutojmë, domethënë po flasim gjithmonë për këto krimin e institucioneve të cilat në fushën e zhvillimit ekonomik, po kthejmë prapa, administrata timore, banka qendrore, më duket është edhe trusti e kursimit pensionale, nëse nuk gabohem. That is correct. We did, using the World Bank model, we did do some of the initial support for the pension trust, correct. A vazhdon USAID të jap përkrahje për këto institucione edhe në ditët e sotme? Yeah, well, it depends. I mean, I think based on our strategy, we support different institutions and based on the need. And prior to the establishment of our country development strategy, we did a thorough analysis and tried to identify those key areas which were in most need. So from the government perspective, I think the primary focus, what we're transitioning today, is trying to work with the government to create an enabling environment which encourages private sector investment and growth. And for what does this mean? This means doing things like streamlining procedures, making it efficient and easy for businesses to pay their taxes, to start a business, to close a business, protecting investors, trade and transit of goods across the border. There's all these types of things which it's the government's purview in order to assist the private sector in growing and development. But then on the other side of the coin, you have the private sector who also needs to bring certain things to the table, skilled workforce, trying to make investments in high growth sectors, trying to integrate in the region and form linkages to markets not only in Europe, but
even close to home in the Balkans. So I think there's lots of opportunities, and by and large, I think our efforts will be focused on those areas going forward. Me që përmendet disa lehtësira që janë arritur për zhvillimin e bizneseve, po kthehemi po i qasim në fakt raportit të Bankës Botërore të Bërit Biznes. E di që USAID në kuadër të projektit BIP, Business Enabling Environment Project, ka bërë një punë, ka asistuar në mënyrë të mrekullueshme, besoj që Kosova me u ranku prej vendeve që kanë qenë më poshtë deri sot që jemi në vendin e 75, nëse nuk gabohem. Megjithatë, në krahasim me rajonin ku kemi Maqedoninë, e cila është në vendin e 30, Malin e Zi në vendin e 36, Shqipërinë në vendin e 68, ne akoma kemi punë për të bërë në këtë fushë. Por prapë po themi që kemi arritur një rezultat për një kohë të shkurt kohore. A vrehet kjo në zhvillimin ekonomik të vendit sot? A mund të themi që këto lehtësira kanë bërë që bizneset e më të motivuara të investojnë, apo që të kemi edhe një investitor të ri që i ka përqafuar, apo që ju ka përgëzuar dhe juve si donator që keni punuar në këtë drejtim? Well, I think it's, as you are correct. I think it is important to recognize that Kosovo has come a significant way since 2011 even. Since that time, Kosovo has jumped over 44 places to its current position of 75, which I think is a significant achievement in only 4 years. Last year, they were also recognized by the World Bank as one of the top reformers in the world in this area. They moved up 6 positions last year, which I think is also important to notice. While maybe not as significant as the year before, it still demonstrates progress. And I also think you need to look at other key areas when you look at the specific details of the report. Areas such as starting a business. Last year alone, they jumped 54 positions, and they are one of the best in the world. Over the last 4 to 5 years, they have jumped over 100 places in starting a business, which is something simple as trying to reduce the number of processes and procedures associated with that, making it easy, making the government officials accessible to try to support businesses in this way. So you're right, that is the first step, and I think they have done a very good job at that. A mendoni se në praktik, në realitet, këto lehtësira në të vërtetë ndikojnë zhvillimin ekonomik? Kemi shumë biznese që vazhdojnë të falimentojnë, në anën tjetër kemi edhe shumë ankesa për investitorëve të huaj janë lodhë në një mënyrë ose tjetër me klimën e të bërit biznes në Kosovë. Do me thonë, a mjaftojnë këto gjëra që kemi bërë për klimën e ndërmarrësisë, klimën e biznesit në Kosovë? I mean, is there room for improvement? Of course. When you're talking about improving the enabling environment, that is, we have a new program out called Partnerships for Development, which focuses specifically on that. We try to do the same reforms as I've previously mentioned. We're also specifically targeting work on construction permitting process and trying to make that process more official. Legalization of property as well. I think these are things that, from a private sector perspective, when you're talking about property, you need to have clear title and a legal basis for owning and developing land, because companies and private sector firms are not going to invest in land if they don't own it and it's illegal. And so having clear guidance from that perspective is certainly critical. In terms of private sector investment, you're right. I mean, I think it's a mixed bag. I think over some of our programs over the last 15 years, our private sector development work in particular, from domestic private sector investment, we've had over $125 million in private sector investment. It's there. A lot of our small, medium business support over the last 15 years has generated over $400 million in sales. Our current agriculture programming over the last 4 to 5 years have generated over $100 million in sales, so and created thousands of jobs. So I mean, I think there is that investment that's there. Is it the big blockbuster deals? No, I think those take some time, and that does take that business enabling environment to give the foreign investors confidence that these things are possible. But even that, we've got currently the Mitrovicën ski resort, which is something we're helping to support as well, which is a significant investment potential, which can create thousands of jobs and bring in millions and millions of euros into the Kosovo economy. So their possibilities are there. There's a lot of potential, and I think it's just you need those few good examples to give an indicator to international investors that Kosovo is a good place to invest. You can make money here. You can find skilled, high-quality workers. And so I think it's that proper mix of
circumstances that you need to encourage investment. Do të flasim më shumë për zhvillimin e sektorit privat, mirë po me që përmendet Brezovicën, a kemi ndonjë datë ose ndonjë matje kur mund të presim që një investitor për Brezovicën do të vijë dhe do të fillojë punën? Në bazë të llogaritjeve që USAID ka. I'm not privy. This is a government of Kosovo procurement, so I'm personally not aware of the specific timeline. The proposals are currently under review, so a recommendation will be made, and if the favorable analysis and the bids are deemed appropriate, then a recommendation to move forward would occur. And so after that, I think it would just be up to whichever private sector firm wins the bid and the government of Kosovo to set the timeline and begin the initial work. Po kthehemi prapë te zhvillimi i sektorit privat. Ju përmendet shkurtimisht disa aktivitete që janë zhvilluar, mirë po më intereson me ditë çfarë ka bërë, cilat janë hapat e parë që USAID ka bërë në Kosovë të kaloj Kosovën nga një shoqëri socialiste në një ekonomi të tregut. Well, to be honest, I am not in a position to speak to that specific transition, given the fact that I've only been here for the last 14 months or so. But okay, më lejo me riformulu pyetjen atëherë. Sure. Çfarë ka bërë USAID për sektorin privat në përgjithësi? Për zhvillimin e sektorit privat? Sure. I mean, I think from our perspective, when you're trying to look at what I was discussing earlier, the key ingredients for to help the private sector grow and prosper. Firstly, you need a skilled workforce. So we've been working significant amounts of, spending significant amount of time investing in education, specifically primary education and higher education at this point. So working in the schools, our basic education program over the last several years has established professional development centers in 24 municipalities around the country with the goal of training school administrators and teachers in modern teaching techniques, with an emphasis on science and technology to try to expose younger children to these skills and types of equipment that's required in a modern economy and are the skills that modern private sector companies are demanding from their workforce. We're also working on teaching children how to read and improving their reading skills. And since this time, we've trained thousands and thousands of children in reading and science technology. We've also trained over 15,000 school administrators and teachers in these modern techniques in these professional development centers around the country, which is important. As I've also mentioned earlier, we talked about KAIF and the education opportunities we've presented to people in the United States, which I think is also an important element of our program, which is also very similar to our transformational leadership program, which we've been recruiting for the last year approximately, dozens of students to also give them that same opportunity. Since the start of the program, we've sent 76 students for KAIF, as I mentioned, but for transformational leadership program, we've sent 46 just in this recent fall semester. All over the country, and in both of these programs, students study anything from rule of law to economics to agriculture to business administration to gender studies to education to engineering to internet technology. So these are the types of things in the broad, diverse fields and skill sets that students are desiring and demanding that unfortunately at the present time are not offered in Kosovo. But hopefully by not only exposing students to those ideals in the United States, they can come back and transmit their knowledge to other students and other professionals in the economy and create a groundswell of, or a cadre of leaders which can help move the country forward. Mm-hmm. But so that's one issue. And so obviously the building blocks working in the higher education level. We're also trying to support the University of Pristina and trying to specifically work with key faculties at the University of Pristina to again help them with curricular reform and improve teaching methodologies and trying to identify and work with them and coordinate with the private sector to try to have better coordination and figure out what are those skills that the private sector is actually demanding. So as a higher education institution, the University of Pristina can be responsive and try to provide students with those skill sets. So I think that's important. Do të thonë përgatitjen e kuadrove për tregun e punës. Është ajo asistenca që po
ofrohet apo jo me Universitetin e Prishtinës? Yes, I mean, we're working specifically with the faculties at the University of Pristina, so the students that go through their faculties can leave with these higher order skills that we discuss. In conjunction with our exchange programs, which we hope to, over the life of our transformational leadership, over the next 4 years, send over 300 students to the United States for master's degrees and finite professional certification programs, and again, in those areas of study that I previously mentioned. Gjithashtu në fushën e zhvillimit të sektorit privat, ju keni asistuar në privatizimin e mbi 90% të ndërmarrjeve shoqërore, apo jo? I'm personally not aware of that statistic, and again, I can speak to what we've done over the last 14 months, but... Po flas në përgjithësi është në fakt një historik i USAID-it për asistencën të cilën ata në fakt ju e keni bërë. Okej, po kthehemi te kjo fusha e bizneseve atëherë. Ju keni asistuar mbi 10.000 biznese apo jo? Duke dhënë kredi me asistencë teknike, domethënë duke dhënë kredi rreth 63 milion euro dhe duke gjeneruar mbi 20.000 vende të punës. Yes, definitely. I mean, actually, I mean, our updated figures are, I think, even more impressive. Working with those 10,000 businesses, we've extended over $80 million in credit to these institutions, creating over 20,000 jobs, which I think is also a very impressive program. Result. And I think leading into our current portfolios, we recognize that access to credit is one of the key constraints as well for private sector. I think if the banks aren't lending money to certain segments or sectors in the private sector, there's some issues. They don't have the ability to grow. They don't have the ability to make investments in their own businesses. And then there's also cases where businesses that would otherwise be good investments, banks don't feel comfortable lending to these institutions because either they're not developed, they don't really have a strong relationship with them. For example, agriculture, they might have cash flow situations which are significantly different than traditional businesses where income might come in progressively over the year, whereas agriculture, for example, most of the money comes in during harvest and most of the money is needed during the planting season. So it's trying to help work with the banks and creating better financial products for the different small, medium enterprises and agriculture firms in the country. It's also trying to work with banks and offset some of the risk associated with loaning to these types of small, medium enterprises. So for example, we've, in conjunction with the Ministry of Agriculture, who provided us $2.5 million, we've been able to set aside $26 million in loans to agricultural firms with banks through loan guarantees. So essentially, we guarantee up to 50% of any defaults associated with loaning to firms in the agriculture sector. We're also upcoming going to be launching our Empower Credit program, which is similar to what I just described. However, rather than the guarantees coming from the U.S. Treasury, it's actually going to come from an indigenous Kosovo institution, which provides up to 50% loan guarantees to small, medium enterprises. So with an initial capitalization of approximately $13–14 million, over a 12-year period, this entity alone, we hope, will input over $650 million into the economy in terms of loans, support over 45,000 different small, medium enterprises, and create over 60,000 jobs. I mean, it's just trying to give that a little bit of capital and trying to allow the talented entrepreneurs that do exist in Kosovo that little bit of help that they need to grow and achieve success. Me siguri shikuesve, veçanërisht ndërmarrësve të rinj, ju intereson të dinë se cilat janë ato kushtet bazë apo kriteret bazë të cilat duhet i plotësojë një ndërmarrës në mënyrë që të përfitojë një grant apo një donacion. Well, it depends on the program. I mean, I think you might be referring to in some of the beneficiaries of one of our previous program, the Young Entrepreneurs Program, which has subsequently ended. Jo vetëm ajo, edhe në bujqësi për shembull, ju keni luajtur që përmendet një rol shumë të rëndësishëm në rigenerimin e bujqësisë, prandaj domethënë jo vetëm në programin për ndërmarrësve, edhe në fushën e bujqësisë. I mean, the criteria are different depending on the program and the context. I think, obviously, we look for talented young individuals with a good business model who have an idea of what they want to accomplish,
who have an idea of how our grants are going to take them to the next level. Because I think that's the important part. I mean, we've had several examples of success over even my short tenure here in terms of providing small grants or small instances of capital. We had two farmers who graduated from the University of Pristina in Vuštri, who started their own strawberry business, and with a little bit of support from us and trying to train them in techniques in growing strawberries, they were able to triple the record per hectare in terms of production of strawberries. And with the strawberry production as well as some of their outlying production and other crops, they have a daily income of 450 euros, which is significant based on some of these accomplishments. We've also given grants to really cool organization, SMART, which is kind of like the Kosovo Amazon, and by giving that little support, 10,000 euro grant, they took the initiative, they had a good business model, they made their own contacts, and they demonstrated that their model was viable. So we just stepped back and let the private sector take over and make their own investments. Me që po flasim për persona që kanë përfitu grante dhe që janë sot themi një storje suksesi e USAID-it, ne kemi përgatitur një kronik me disa nga përfituesit e granteve të juaj për të parë se si ata kanë arritur të fitojnë grante dhe se si po i shkon puna. Të ndjekim së bashku kronikën dhe kthehemi sërish në studio. Kastrati po e merr dorën e fundit të specave për këtë vit. Por kjo nuk do të thotë që ai s'ka çfarë të punoj në tokat e tij deri në pranverë. 55 vjeçari nga Raushiqi i Pejës është duke kultivuar edhe sallata. Në fakt, gjatë krejt vitit, në 3 hektarët e arave që ka, kultivon disa lloje perimesh. Kastrati merret me bujqësi që 30 vjet, në pamundësi për ta gjetur një punë me shkollimin që kreu. Kam shkollën në altë elektroskrim, mirë po të ditë kushtet rrethanat që në Kosovë për momentin edhe pas luftës e veptja veprimtari për me bjetu ka qenë bujqësia. Edhe s'ku mujt me gjithë vetëm në punë atër me hi, kam fillu me bujqësi. Mjellim domate, speca, salat, kornisha. Me gjithë përvojën e gjata ai nuk mundi të përparoj shumë. Biznesi i tij u rrit dhe bahqja e tij tradicionale u shndrua në një fermë moderne fal mbështetjes që ja ofroi Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. Pe USAID-it në vitin 2012 ka marrë një grant për kultivimin e kornishanit. Ata na kanë ndihmuar me far, me rrjet, sistem pikpik edhe me foli të zezë. Në vitin 2013 ka marrë një grant, një maqinë taklet. Në këtë vit 2014 ka marrë një komore, 30 metra katror, gjithashtu penjos USAID-it për rujtjen e sallatës gjelbërt. E pos granteve, ai përfitoi nga USAID edhe diçka tjetër. Le që për na ndihmojnë financiarisht, por edhe me këshilla, trajnimet tyne për mbrojtje të bimëve. Se që aty kretë problemi me mbrojt, se me punu so problem, për qështë mbrojt nga insektet, nga smundit të ndryshme. Në fakt janë shumë kosovarë që fituan nga ndihmat dhe donacionet ndërkombëtare. Çfarë u desh, ishte një projekt interesant si kur ky mësuesit Shpejtim Thaçi nga Malisheva, i cili mbase për shkak të ndikimit prej profesionit që ushtron, shfaqi kureshtje për prodhimin e shkumsit. Ideja ka ardhur si rezultati asaj që unë punoj me shkumsa, jam mësimdhënës
edhe sa kam marrë shkëmbës për me shku në klasë, e kam pa që në pak është shkruan në gjuhë të tjera. Dhe aty më ka lind ideja se pse dikush në Kosovë nuk prodhon shkëmbës. Interesimi dhe hulumtimi në internet u finalizuan më pas. Leva makinerin, mirë po nuk mundja të filloja prodhimin për shkak se nuk munda të asiguroj lëndën e parë, se ishte goxha e shtrejtë. Pastaj USAID më financoi me një grant për blerjen e lëndës parë. Ka ndihmuar shumë për shkak se unë ndoshta më kishte shkuar edhe një vit derisa të kisha startuar me prodhu, sikur mos ishte granti USAID-it. Rizoni është fabrika e vetme e këtij lloji në Ballkan. Brenda ditës këtu prodhohen mbi 35.000 shkumbësa. Ata kanë nisur të eksportohen edhe në Maqedoni. USAID ja mundsoi realizimin e ëndrrës për biznes edhe Vesa Gashit, e cila kishte pasion planifikimin e evenimenteve të ndryshme. Disa vite më parë ajo nisi të merret me organizimin e mbrëmjeve solemne dhe ahengjeve të ndryshme familjare e shoqërore. Në fillim në vitin 2010, në atë periudhë, nuk ka qenë shumë fushë zhvillume, gati ka qenë kompanitë specializume në menaxhim dhe dekorim të eventeve, gati që nuk kanë ekzistuar. Edhe më ka duke që është mundësi e mirë me hyrë në treg, me një shërbim të ri, edhe më ofru këtij vendi diçka për shërbime kualitative. Por tek më 2013, Gashja doli të krijoj Fines, firmën e saj fal programit të USAID-it për ndërmarrësit e rinj. Granti ka qenë për me bli pajisje, na kanë ofruar financim deri në shumë 10.000 euro. Kështu që projekti USAID-it përveç anës financiare që na kanë ndihmuar, ata na kanë ofruar mbështetje edhe teknike në planifikim, edhe në zhvillimin e strategjisë, se si të implementojmë biznes planet gjatë krejt vitit, po dhe në anën tjetër na kanë ofruar edhe përkraje morale, që është shumë e rëndësishme për një biznes të vogël që me pas dikën me u mbështet në momente të caktuara kur ki vështirësi. USAID është i pranishëm në Kosovë nga viti 1999. Si vjet ka festuar 15 vjetorin e veprimtarisë në shtetin e ri, duke organizuar evenimente në për disa komuna të vendit. Agjencia amerikane ka bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe ka investuar në Kosovë rreth $764 milion. 391 milion kanë qenë të dedikuara vetëm për zhvillimin ekonomik. Ndoqën pra kështu rrëfimet e 3 të rinjve, të cilët me ndihmën e USAID-it kishin arritur që të jo vetëm themelojnë një biznes, po edhe të zhvillojnë atë. Po am kronikën mbi personin që bënte prodhimin e shkumbësave, ai i cili u merrte me bujqësi, si dhe Vesën që bën planifikime të ngjarjeve. Të gjitha këto të themi pak a shumë një rezultat i punës së USAID në zhvillimin e sektorit privat, në zhvillimin e rinisë dhe ndërmarrësve të rinj. Scott,
Folëm për krimin e institucioneve, folëm për sektorin privat, pam së bashku kronikat që me të vërtet përpasqyrojnë diçka shumë të bukur, veçanërisht me që po bëhet fjalë për rinin ndërmarrëse në vendin tonë. Mirë po nuk e përmendëm sa është shuma totale që USAID ka asistuar për gjatë këtyre 15 viteve në Kosovë. Do të thënë në vlerë monetare, themi. Sure. Well, speaking specifically for private sector related activities, anything from infrastructure to working with the financial sector, private sector work, banking sector, we've spent over $391 million over the last 15 years, which I think just goes to show how important we view Kosovo in terms of having a stake in its development, because that's a significant amount of money. And I think as an American, certainly I take a lot of pride in being part of this tradition of trying to support this country and working in a place which I think has been so kind to Americans and is very welcoming, but also has just a lot of potential. I think it's something that I recognize, and having worked in many countries throughout the world, in Africa, Asia, South America, I feel that Kosovo is a very unique place. There is a lot of potential. Is it perfect? No. But I think you do have a lot of those ingredients that are necessary that just need a little support to kind of move forward, especially as it tries to achieve EU integration. So. Do të thonë, Kosova mund të konsiderohet si një histori suksesi për vetë USAID-in, apo jo? Well, without a doubt. I mean, I think we have been over the last year, discussing in many areas a lot of our work over the last 15 years. And it is a significant amount of people I feel we've been able to help. And just meeting people, meeting students at schools, meeting teachers and administrators who thank us whenever we go to their programs, meeting private sector people who are very thankful when they find out we're from USAID, or berry farmers. We just had a berry week not too recently on Mother Teresa Boulevard, where you had raspberry farmers, strawberry farmers, blueberry farmers, and they were so thankful for the support that we've been able to provide in introducing new crop varieties, and it's been very successful. We've been able to increase farmers' incomes, and not only that, but they love what they're doing. So it's a combination of a win-win. They make more money, they love what they do, and we get to benefit by seeing the country prosper. So I think it's wonderful. Patjetër që brenda në Kosovë ne I dojmë Amerikanët shumë, edhe për asistencën që na kanë dhënë, edhe për që vazhdojnë të jenë si krahu jonë mbështetës. Po në Washington, për shembull, a mund të konsiderohet Kosova si një histori e suksesit e vetë USAID-it, punës së USAID-it të themi nga kandi global? In terms of what? I mean, I think we do. I think, as I mentioned, this whole year, I think we've recognized the significant progress that Kosovo has made, the rapid progress in some areas, as I mentioned, in the business enabling environment, in some of the investments that we've had in the private sector. But in terms of, are you relating it to a specific thing in mind? Or? Në përgjithësi, puna e USAID-it në këto 15 vite është kurorzuar me një sukses, është prezentuar si një sukses, si janë aloku këto mjete, janë shpenzu këto mjete për këtë vend, mirë po kanë qenë mjete të shpenzuara me mend dhe kanë qenë mjete të shpenzuara në vendin e duhur. Without a doubt, I do think the success speaks for itself, and you have in our strategy and you have in our book that we discuss the different successes we've had over the last several years. But I think, again, you have to look at it on a case-by-case basis. You talked initially about some of our work in the beginning, right after the war. So looking at our schools, for example, we spent a significant amount of money investing in upgrading and building of new classrooms to provide students a safe, warm place to learn, which is conducive to studying. Over 38,000 students benefited from this work. We've certainly leveraged millions of dollars. So our recent agriculture project, New Opportunities for Agriculture, we had $16 million of investment turn into over $100 million in sales. So the multiplier effect on that alone is just something that's quite impressive. And I think by most objective measures, people would certainly recognize as significant achievements. So, and I definitely, it is recognized in Washington. We recently had a senior administrator come out from Washington and
congratulate us on the success on 15 years of significant achievements. Të flasim pak tash për vitet e ardhshme. Ju tani më e keni një strategji për bashkëpunim për zhvillimin e vendit për Kosovën. Është strategjia për vitin 2014-2018. Çka mund të presin kosovarët, themi prej vitit të ardhshëm, cili do të jetë fokusi i USAID-it, asistencës së USAID-it në këto vitet, 3 vitet e ardhshme? From the standpoint of the economic growth portfolio, certainly we're going to be having a continuing emphasis on the private sector, as I mentioned, with a focus on extending credit to small, medium enterprises. We're going to be focusing again, of course, on the agriculture sector. We're definitely going to be working in finance, specifically on working on providing loan guarantees to support banks. Kur përthoni për krahjen e ndërmarrjeve, po përmendni bujqësinë, a kemi edhe ndonjë fushë tjetër që mundet me nxit ndoshta të rritë me u marrë me atë aktivitet në mënyrë që USAID ndoshta do të ndihmojë në 3 vitet e ardhshme, përveç bujqësisë për shembull? Ku është potenciali për të asistuar në ndërmarrësi për këto 3 vitet e ardhshme? Sure. I think maybe more specifically to your question, we have a new program which recently launched called Empower Private Sector. And our Empower Private Sector specifically is targeting small, medium enterprises and increasing their capacity for human resources, trying to management, just general business management, trying to increase their growth potential. And we've done assessment of different sectors in the economy, and we've identified several things such as apparel and leather, ICT, wood processing, food processing, renewable energy, various things as this where there are opportunities, and there will be opportunities for grants under this program and others where given good ideas, and if it's something that's deemed as a small infusion of cash can help have a large multiplier effect and help create jobs and further develop these small medium enterprises, there's certainly opportunities. Rinia Kosovës besoj që i mirëpret shumë këto asistenta që do të vazhdoni t'i ofroni edhe në vitet e ardhshme. Po kthehemi pak te çështjet që them janë pak më makro, çështjet që janë më ndikim ndoshta në secilin prej neve. Për shembull, në sektorin e energjisë, çfarë do të ndodh, çfarë plane keni në minierat, mineralet, do të thonë këto që largohen pak ndoshta prej sektorit të ndërmarrjeve private në këto që janë më shtetëror. Sure, as you know, energy is a very critical issue in Kosovo. It has been for years. This is one of the key building blocks in any private sector, or in any country, I should say. Each year, the private sector loses approximately 356 million euros related to loss of energy or not having the proper energy in order to help manufacture, turn their lights on, keep their machines running, which is a critical impediment. We just recently launched one of our new programs called Repower Kosovo, which is geared specifically toward supporting the energy sector. Primarily, we're trying to create again, like we are on a macro level with our Partnerships for Development program, our Repower Kosovo program will try to create that enabling environment within the energy sector to support private sector investment, because donor funds alone, government of Kosovo funds alone are not going to be sufficient. It's really going to have to come from the private sector, and that's essentially one of our main focuses. We're also going to be working with the energy regulator, which we have been for years, and we're going to continue that support because this is the proper regulation of the market is critical. So we're really focusing on those main areas. And one more last thing, I'm sorry, is actually we're focusing as well on renewable energy and helping Kosovo meet its commitments to the EU to have 26% of its energy produced from renewable resources. Kur vendosni për projekte për asistencën që ju do t'jepni, si vendosni që pikrisht në këto fusha të ofroni asistencë? A bëhet ndonjë bashkëbisedim apo ndonjë marrëveshje me qeverinë e Kosovës, e cila kërkon asistencë pikrisht për këto fusha, apo bëhet ndonjë studim nga ekspertët e juaj dhe në atë mënyrë vendoset që asistenca të ofrohet në të ardhmen në këto fusha përkatëse?
It's a combination of factors, and I would say certainly we consult with the government of Kosovo in terms of they have their own development strategies, which it's our job to support where we are able to. We also meet with other stakeholders in any given sector we decided to support, so we need to do our research and try to make sure we get an accurate picture of what are the main constraints to any given development situation. And ultimately, yes, we do have our experts do a very thorough analysis in trying to identify by data-driven research methods what are those key areas where we, with our limited support, can provide the most impact. Because a lot of cases, as I mentioned, there's a lot of potential. If you just remove a couple key constraints in any particular area, and you step back, the situation can almost take care of itself, because, as we said, a lot of times the private sector you need to set the foundation and the enabling environment for that, and then let them take care of the rest. Me që prapu këthyem të sektori privat, ju keni një projekt, me sa kam informati, cili operon për komunat në veri të Kosovës, apo jo? Në fakt nuk operon, po asiston komunat në veri të Kosovës që të nxisë ndërmarrësinë, që të zhvilloj ekonominë e asaj pjese të Kosovës, apo jo? That is correct. I mean, it's our Empower North program. It's specifically geared mainly toward farmers and providing them that day-to-day technical assistance, helping them with grants to supply such things as greenhouses, which was one of our beneficiaries tonight was discussing. So it's doing a lot of the similar work to that our agricultural program does, just focusing mainly in the north. Me që ne kemi informat që administrata timore nuk ka qasje në veri në vjelin e tatimeve, për shkaqe nga më të ndryshme të cilat të gjithë ne i dim. A keni menduar ndonjëherë që në procesin e dhënies së granteve, apo ndoshta edhe ekziston, mund mos të kemi informatën, mirë po a keni menduar që kur t'jepen grantet në një mënyrë ata persona të jenë të obliguar që të deklarojnë tatimin në Kosovë, për të hyrat që ata gjenerojnë nga biznesi që arrin me e zhvillu në bazë të granteve të juaja? To my knowledge, I'm not aware of any specific activities related to that. So unfortunately, I don't have a good answer for you. Do me thënë nuk mendoni që kishte ndoshta ide mirë, është shumë çështje politike, po më duket për me e elaboru në një diskutim ekonomik. I think it is a goal of ours certainly to help the economic development of Kosovo in the north and the south, and certainly we feel that providing grants in the north as well in the south is an important part of our strategy and important part of the U.S. Or the government of Kosovo's strategy as well. And so we're more focusing our grants on the private sector, not necessarily on the government side of things. So our specific activities I don't think are related to your particular question. Teku. Jemi korrekt në mënyrën politike, që themi, ma mi të ndalemi me kësaj lloj përgjigje. Kemi një kohë gjatë që jemi në një ngërç politik, shumë pak zhvillime ekonomike, për të mos thënë as pak zhvillime ekonomike. Si mendoni ju si donator, si USAID, që ka ndiku kjo në vendin ton, edhe në zhvillimin e vendit ton? Gjithmonë nga këndi i zhvillimit ekonomik. I think I think we, as a donor, try to strive to do our best given any circumstances. Any country we work in, there's often less than ideal circumstances, whether it be in the government, the private sector, security situations. So our main job is to be flexible and try to work with the resources and the situation that we have. So if one area isn't working out, we focus on another area. We have a lot of work at the municipal level in public financial management. We work with municipal governments. We've had a lot of success there recently. We work with the private sector, which again, I mean, we have some success there as well. So I think our ultimate goal in any developing context is to be flexible and try to support our constituents the best we can. Për fund, edhe një mesazh për ndërmarrësit e ri, një mesazh për akterët e zhvillimit ekonomik të vendit tonë nga ju si USAID, cili do të ishte mesazhi? Themi, jemi në fund të vitit 2014, prej vitit të ardhshëm, të paktën në bazë strategjisë që ju keni draftuar.
I think that's a very good question. I think we at USAID certainly are focusing on young entrepreneurs because they are the future. We have invested a significant amount of money in training, providing education, providing these small grants, supporting them, giving them technical assistance. And my main advice would be look for different opportunities with our programming, whether it be through our grants, Empower Private Sector, whether it be through our Transformational Leadership Program or our Kosovo American Education Program. There are a lot of opportunities out there for you, and some of these changes or some of these opportunities can be transformational. They can be very life-changing. I think a two-year education free in the United States is something that most Americans don't get to experience. So I think this is just a very unique opportunity for these types of things. Stay hopeful, stay energetic. You are the future, and definitely going forward we'll need your hard work to help the country grow and prosper. Zoti Cameron, faleminderit për kohën e juaj. Thank you very much. Faleminderit edhe gjithë USAID-it që për asistencën që ka dhënë dhe vazhdon të jap. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte pra kjo intervista me zotin Scott Cameron, udhëheqës për zhvillim ekonomik, i zyrës për zhvillim ekonomik në kuadër të USAID-it në Kosovë. Mesazhi ishte që të shikojmë mundësitë në zhvillimin e ndërmarrësisë, si dhe të fokusohemi në atë që na pëlqen për të bërë, në punën që na pëlqen të bëjmë, dhe USAID do të jetë aty për të bërë dëshirat tona të shohim të realizuara. Kjo ishte pra për këtë javë emisioni Ekonomia me mua Erëza Berishën. Javë të mbarë për të gjithë juve dhe shihemi javën tjetër.